Ms. Manjeet Kaur, welcome to the One Show. हाँ जी बिल्कुल जी मैं गुरनाम सिंह ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਚਲਤ ਦਰਸ਼ਕ 106 ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਨ ਸ਼ੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਲਈਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਐਵਰੀ ਮਿੰਟ ਇਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਦਮੀ one breath away from death. Yes. Definitely. So special one show. We'll talk about our guest in a minute and what we're going to be going through. But just before that, there's some really important things happening in the Sikh you could say. Of course, the biggest thing is the election of Gurmat Singh in Canada to the leader of the National Democratic Labour Party. Which is phenomenal. It's amazing. It's mind-blowing, to be honest, and I'm very proud of him as well. ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਗਮੀਤ ਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੇ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਲਾਈ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਤਰਿਆ ਕੁੱਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ ਧਨ ਜਣੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੰਨਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਤੀ ਆ ਕਾਫੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਤਾਂ 60 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 59 innocent of the concert ਤੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਔਰ I think I heard that there's 200-300 people were injured with bullet wounds ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜੀਤ ਹੁਣ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਨ ਤੱਕ ਮਾਰਸ ਤੱਕ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਪਰ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਗਨ ਸੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ little you could say army he had enough weapons to have an army so there's something fundamentally wrong because we see this over and over again this gun crime you could see these mass killings it happens ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗੇ ਔਰ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਜੋ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੋ ਸੂਰਮੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੋਟਾ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਰਲ KS ਵੇਦੀਆ ਜਾ ਕੇ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਦੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਦੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਨਾਜ਼ੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਰਨਬਰਗ ਟ੍ਰਾਇਲਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਟਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ that self-defense or carrying out your duties is not a defense when you are party to killings and mass genocide.
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਚੋਇਸ ਦੈਟ ਹੀ ਮੇਡ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਝਗੜਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕੀਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮਜੀਦ ਪੰਜਾਬ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ just the topic today is going to be on Gurmat psychology ਜਾਂ Gurmat philosophy ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ so Davinder is going to help us let me just say something about Davinder and then we'll get into the discussion yeah so he's recently written a book as well Gurmat Practical Self-Realisation we're going to be talking about the book actually really mind-blowing inspirational and we'll find out more about that but he is a pioneer Manjeet in terms of say you could say Gurmat based psychology psychotherapy therapeutic interventions and he's also been working in the field of mindfulness, which is really interesting because a lot of the NHS now, a lot of the mainstream medicine, you could say, is actually taking mindfulness very seriously. So it's kind of gone from what you could call alternative therapies to a mainstream. And we'll find out about how has he established a link between Gurmat philosophy, psychology and mindfulness. And some of the concepts, we'll talk about some of the concepts. And as I say, he's been doing this work. And another amazing thing is that he's not just doing it within the Sikh, you could say, community, but he's actually taking it out of the Sikh community. So I've been to functions in the cathedral where you've got hundreds of people there from different faiths sitting down there doing Satanam Vaheguru. So this is again, it's quite kind of amazing. Very thing. interesting. So Davinder ji, welcome to the show. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Well, yes, welcome to the show, Dav. Thank you, and thank you for taking your time out. It's great to have you today. Thank you for inviting me, you know. I tend to be a bit controversial at times, so I have to be cautious where I'm seen. But it's a pleasure to be here. Also, I want to congratulate you for writing on the Gurmat book. And is it your first? Is it your first book? Well, it's the first one that's published. I attempted something, I think probably about 20 years ago. So this is the kind of nichod of about 23 years of work altogether. So yeah, I would say this is the first one that's been published, but I've had some attempts at it before. What inspired you to write this book? Well, look, I can encompass it in a number of things, but I'd start off with my mother's ardas, Mahapurkha di Sangat and Guru Nanak di Kirpa, right? Wouldn't be able to do that. But actually, if you look at the inspiration itself, number of things. First thing is I had a heart attack at the age of 33. Oh, right. Boxing Day of all days. Yes. When I was kind of going through that very serious situation, I had a profound insight, and that insight was the mind-body connection, how the mind influences the body, how the physiology changes as your mind gets stressed. That was the first one. So was that like a near-death experience? You could say so, close to it. It was pretty close, but you know, as you know, I suppose for the mind it was. If for your mind you were facing your mortality. Yeah, I think I was pretty much okay with that. In all honesty, you know, when I was lying in the hospital and I saw my mother and my kids and stuff, I think I was pretty much okay. But what I knew at the time was that I needed to focus my awareness onto something, so I used the breath that time. And remarkably, what actually happened was, within about 3 days, they were able to tell me the amount of damage to my heart, and within 4 days, they were saying there's very little. And so the guy who was treating me
And so at one point they were saying it's quite damaged, and the other point... The first day was damaged. Right. The second day they said the damage seems to be temporary. Right. Third or fourth day they said there seems to be very little damage. Wow. Oh, wow. And then the chap said what to was me... the big change then? I think when you focus, I mean, if you were to look at my phone, you'll find that my resting heart rate varies, and I'm not kidding you, I'll show you that after the or in the show, between 34 beats a minute to 48 at resting, right? Which should be someone who's super fit. I'm not super fit, right? But what it does do is that as you begin to train your awareness, attention, your focus, all your biological factors find a balance. Right. They become balanced. So your heart rate became balanced, your rate, blood pressure becomes balanced. As soon as the mind is at rest, your physiology changes. And this is the thing that's missing out of the Western model of medicine. We'll come into the details. Yeah. It's important to know that. Yeah. I'll just play devil's advocate. Some people might say that this is just new age hocus pocus. Yeah, I mean, sure. And you've got all these people who are setting up and offering these kind of therapies. How do you respond to that? Well, there's 5,000 years of history, categoric history, that has catalogued that that the mind, body, and the breath are connected. So, which part of this do you want us to discuss? Do we want to talk about Buddhist literature? Do we want to talk about the Sikh literature? And if you look at it, the Indic thoughts have had the best understanding of the mind and consciousness. And that is where this okay, well then, tradition in comes that from. case then, I mean, so there's the mind, the body, and the, what was the third one? Breath? Breath. Yeah, I mean, breath, you can measure breath. You've just been talking about that. You can certainly measure the body. How do you measure the mind? Is it through neuroscience now, brain mapping, or what? No. Or where is the mind in the head? No. Okay, so even that, see, this is some of the assumptions that we have within the Western world, and actually they're wrong. So is the mind and the body separate? No. So let's just address one at a time, right? The first thing is, let's understand that according to Gurmat and according to your own subjective experience, your heart rate increases, your blood rate increases. That's not an external factor. So that tells you that the mind and the body But the biochemical changes, you release adrenaline, it's a fight, flight or freeze response. Yeah. Absolutely. Yeah. So that's a physiological response. As a result of your mental state. So when you're stressed, the same thing happens. When you're anxious, the same thing happens. We'll discuss this in a bit more detail in terms of a theory of mental health and well-being according to Gurmat. But effectively, that the mind and body are connected. Breath is the bridge between them. So breath has always been used for two things. One, to train your attention, because with the breath you learn a lot of things. And the second thing that you do is, it is a transmission of wisdom in itself. So Gurmat de vich, how would you describe that in Gurmat? Swas? Pavan. Pavan, Pran, Saas, which one do you want Pavan to is often interpreted as the air, so you're saying the Pavan is the breath. Bhagat Kabir ji, I think, mentions that in this Mati, the Pavan is what's been given to you. Yeah. So Pavan is considered to be breath, but also it is the air that you breathe. Yeah. Gas or whatever you want to call it. Okay. So going back to the inspiration, right? So the inspiration was the heart attack, the inspiration was all the people that I've worked with for 25 years. I've worked with the Sikh community, I've worked with non-Sikh community, and I've used the same methodology. And the results of this, as you've seen in the cathedral stuff, is the non-Sikhs, hundreds of them, thousands. In fact, in the last 5 years, we calculate, we've got records to show 14,000 people with depression, anxiety, stress that we've helped with. मैं संगतां नूं दसण बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साडे पंजाबी व्यूअर भी खास करके यूरोप दे विच दविंदर सिंह पन्नेसर ने एक बुक लिखी है जिसका नाम गुरमत प्रैक्टिकल सैल्फ रियलाइजेशन यानी कि अपना सवे परचोल ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਨਸੈਪਟਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ यूनीवर्सल ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਚਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 20,000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਬਿਲੀਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਵੀ ਆ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਦੇ? ਗੁਰਨਾਮ, ਨੌਲੇਜ ਬਲਾਈਂਡਸ ਅਸ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਜੰਮੇ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਾਇਰ 1430 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ 5000 ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈਗਾ, ਹਉਮੈ ਦਿਸ ਐਂਡ ਹਉਮੈ that, but no one tells you the details about this. So what I've tried to do here is, through my own subjective experience, is to say I recognize what my mind is. ਮਨੂੰ ਮਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆ? ਸੋ ਦ ਵੇ ਵੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛਾਣ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਮਨ ਦਾ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ, ਸਿਮਰਨ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ, ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਥ ਆ, ਪ੍ਰਾਣ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। If you say in English as well, like you do lots of talks and workshops for people, and what is mindfulness? Just tell them in English as well. All right, so I've been working with mindfulness since 1993-94, right? After my heart attack. The first course that was ever ran in a British university for mindfulness was my course in 1998. At the time, koi gora nahi aaya. Because ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ or whatever, that kind of thing. So over the years we've developed it and mindfulness kiya. Mindfulness is to become present. Present ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਆ, ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੌਤ ਸੱਚ ਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੀ। ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਏਜਿਸ, ਵੈਨ ਟਾਈਮ ਬਿਗਨ, ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਦ ਫਿਊਚਰ। ਬਟ ਵਾਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, that such is always in the present. It's here. ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲੇ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਦੇਖੋ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੈਰ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਜੀਦਾ ਆ, ਭਉ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਿਵ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਆਹ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਟਸ ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। So ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸੱਚ, I think what he's saying is even in these ages ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ। So the such is the such from before time and after time. So it's the singularity, isn't it? It's that singularity. Okay, let's explore that. Just give me a couple of minutes on this, right? Yeah. ਦੇਖ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, you asked me about inspiration, right? One of the most inspiring experiences in my life, the two of them. Ek hai gaya, I would like to talk about the Sikh mental health stuff, right? Okay, yes. So ek hai gaya mool mantra experience. Manu jidda saaryan nu sikhaya siga mool mantra, one, Rabb, this, that and the other, jidda ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਣਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ in those early days, I had an experience of mool mantra which was very different. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਮੋਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਓਨਲੀ ਮੋਮੈਂਟ, ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਆ so there's no past, no future, the moment. There's only now. And it's a circular thing, right? So this moment of now is the akal moment. This is a moment that never changes. The now is always the now, and it will always remain the now, whether you're asleep, whether you're alive, whether you're dead. You are always embedded in the now. And mindfulness is coming into this present moment. It is what you'd call non-egoic awareness without the sense of ego. The ego ਕੀ ਆ ego ਹੈਗਾ ਮਨ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਵਨ this is why pavan is the first step. Can that make sense? Yeah, can I another you see I'm not sure whether you're saying that there are two states. There's a mindless state and a mindful state. Yes. Or is it a continuum? Is it that it's a bit like I'm not healthy but I'm not unhealthy either. I mean some kind of continuum. Is it that you can become more mindful, or is it you're either mindless or mindful? Mindless, is he like a robot, or you just like one day you're a robot and then the next day you're in control? I think most of us ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੱਸੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਈਂਡਲੈਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਹਉਮੈ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਵਸੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੰਜ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਪਰ ਇਹ ਮਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਹਉਮੈ ਇਜ਼ ਦ ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟਸ give me a couple of minutes, right? Yeah, go on. We'll let you explain that. So I need to explain this, right? So look, we know that all experience that we have, dukh sukh da, we have it within us. ठीक है ना बाहर नहीं ना ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਆ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੋਮੇ ਰੋਗ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰ ਆ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੇ ਦਾ ਰੋਗ ਆ ਇਕੱਲੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਆ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ ਦੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੇ ਦੌੜੀ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ it's unpleasant the moment we feel that we are trapped the moment we feel we are threatened kicks off the stress cycle that stress cycle changes your entire physiology that physiology gives rise to symptoms those symptoms are then classified as depression or anxiety. Do you see what I mean? Yes. So we've got to understand that ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਆ ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ which ਗੁਰਬਾਣੀ says ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੈ So in the book itself ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਗੁਰਮਤ practical self-realization or is subtitled Psycho-Spiritual Guide to Optimizing Personal and Transpersonal Health and Well-Being, and I think you get this on Amazon te hai Amazon te hai but let me just ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you talk a lot about psychology psychotherapy and you talk about Western models and then you've got the Sikh model. So how does the Sikh concept or the Sikh perspective, psychological worldview differ from the Western worldview or the scientific worldview? Okay, well, look, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ let's not confuse it with science, right? The Western worldview is about 120-30 years old in terms of psychology. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਆ ਮਨ ਦੀ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਰਲ ਯੰਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਐਡਲਰ ਲੈ ਲਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਲੈ ਲਾ ਵਿਲੀਅਮ ਜੇਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਔਰ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀਗਾ ਕਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਸ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਉਮੈ ਦੀ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਬੁੱਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਝੇ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਬੁੱਝਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਮਨ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਆਪ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੀਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀਗਾ ਰੋਨੀ ਡੇਕਾਰਟ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਲਾਸਫਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਦੈਰਫੋਰ ਆਈ ਐਮ ergo sum cogito
ਪਰ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫ ਡਿਊਅਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਇਟ ਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ it's not dualism no on the contrary I think dualism when we talking about subject object dualism ਆਪਣਾ ਦੇਕਾਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ when you have okay let's look at see one of the things is that ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ we haven't got standardized model ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਿਚੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ so if we look at it the base of all existence is consciousness ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ all existence is consciousness ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ you tell me who's the one that's listening ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ and you will notice that your mind is the one that's coming and going so your mind is drifting as well. It's always changing. Yes. It's always changing. Yes. Mind is changing. But emotions you can are hear changing. yourself, the whole thing. Your body is changing. Everything is changing continuously. But the one that's watching never changes. And Gurbani, there is a tuk which I can't remember at the top of my mind, which says Manamua, Premua. The mind dies, Prem dies. Attachments dies, but the Dekhan Harawala, that's not the one that dies. So could it be then that to escape the dualism problem is ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ like because that's the thing also within us. Awareness. Yeah, so that's the universal consciousness. Awareness. So when you start to see yourself, you're tapping into universal consciousness, is that right? When you are aware of awareness itself, then there is no difference between you and Paramatma. Yeah. Kyunki oh hai ye oh jagda na assi onu kehne na oh jyot a. Okay, give you another example, right? To see, for example, Penji, you go into a dark room. Ikdam dark, your eyes are closed. Can you tell me what's in there? No. Why? Because it's so dark, I can't see anything. But you know you're there. Yes, of course I do. So, okay, chandan na pata laga. That's the inside, under thwade light. That's the awareness. That's the jyot we're talking about. You know, Gurbani ch bhi kende Gur Sakhi Jyot Jagaye Diva Balaya. So this concept of lighting up a Gurbani de vich people you have a sense of yourself. Jagdi Jyot. Yes. But who knows that? So this subjective sense that I am here, there must be some chandan for you to know that stuff. Yeah. That's amazing. Okay, let's just move us on because we've got so many concepts. You know, Western psychology it basically talks about the mind and the brain. And you know, with neuroscience, they'll say the mind is simply these electrical kind of cells and synapses, and the way, or like a big computer. Is that what is that the Sikh view, or no? Where is the Atma? Where is the soul? Is it in the mind? Let's just get rid of this word soul. Right? Because the very idea of using the word Atma, soul, but we have it. Atma, Gurbani. What if we found out that the word Atam is related to the word breath? That's so. Doesn't that change things? You tell me what came first, Gurnam or the breath? When you were conceived within your mum, the breath. Because when I open my mouth, it's the first breath. No, even before that, even the cell had to respire in order for it to be alive. So breath is the basic carrier of consciousness. And breath creates the template from which you and I and everyone else create ourselves, which is one sa Gobind Simran. This is why the Pran is so important, because you're only going to find existence, Paramatma, whatever you want to know, in the present moment, and the breath is the way in. So I know that in your mindfulness, you do have university research departments looking at that and doing various like blind studies and things. Is there some evidence base? Is there some evidence that this mindfulness training, and later on in the second half we may ask you to talk about what it actually involves in practice. We're just talking about it now, Is there any evidence that actually
can benefit you. I mean, there's placebo effects. I mean, you get 100 people into a room, you put on some nice music, yogic, kind of put some... Just relax them. And, who's not going to feel kind of relaxed and calm? Yeah, but it's sustaining it, Gurmat. Yeah. You've been to these events that I've done. We have 800 people. You have all these... You had a 10-year-old kid standing last year telling him that the doctors couldn't do it, the MRI scans couldn't do it, but learning how to calm himself made a huge difference to his health and well-being. Because you've been looking at water as well, these scans of water crystals. Yeah. Many years ago we had this conversation, many years ago. But let me go to that Some Sikh Gyanis are now quoting that research. I was a bit amazed. There's some Kathavachik in India saying that the water changes. Yeah. I remember I sent this Dr. Emoto a bit of Amrit. But he died since then. So anyway, going back to this this idea of neurological changes. Look, if you come to the event on the 14th of October, we've got a lady called Dr. Ivana Burek. Her research has She's from Lancaster University, isn't she? And no, she's in Coventry now. Oh, right. What she's shown here is 8 hours of mindfulness or 8 weeks of mindfulness changes 7,000 of your genes. Genes which are susceptible to breast cancer, genes which make you susceptible to inflammation as a result of stress, they're changing. She's even doing this research in prisons. So we've got genetic changes, which Gurbani talks about, right? So we've got epigenetics. But just be careful here, because I've done some research on epigenetics. The current research is that they've actually refuted that your genes change. But what does change is the mechanisms that the genes deploy. But it's the mechanisms change, but not the gene itself. But the mechanism changes the function of the gene. The function changes, but the gene stays as it is. The gene is a gene, it's a template, right? But the function changes, therefore, rather than going this path, that's right. It's almost if the gene has a mind of its own. But that does tell you a lot of things. So let's go on to, you asked me a question about the brain, and look, you've got lots of evidence now that you take a heart out of someone who's a music player and you whack it into someone else, all of a sudden they start playing music. Is there evidence for that? Cellular memory. I didn't know that. Cellular memory. Really? It's called cellular memory. I've heard about muscle memory. Yeah, cellular memory. Go and check it out. Okay, Davinder, we're going to go for a break now. So we'll continue. We could go on and on. So it's fantastic. So I see. Good stuff. It is good stuff. I see. Break wal jana. And after the break, we will take some calls as well. We're talking about Gurmat philosophy and mindfulness with Davinder Singh. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. दिन 24 घंटे गुरबाणी दा श्री अखंड पाठ साहब दा लाहा ले सकते हो, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਕਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। इस बॉक्स की कीमत है सिर्फ 99 पाउंड। सो जल्दी कॉल करो, स्क्रीन ते आ रहे नंबरां ते अते अपने घर विच बैठ के श्री अखंड पाठ साहब सुनो। सो जल्दी कॉल करो 07972111116 ते, क्योंकि तुहाडे पूरे घर ते होवेगी गुरु ग्रंथ साहब जी दी बख्शिश, दुखा क्लेशां दा नाश, अकाल पुरख वाहिगुरू करनगे तुहाडे घर निवास। Welcome back to the One Show. Amazing One Show today. I mean, Davinder's taking me places where I've never even thought I could go. Yeah. And it'd be interesting to see what the viewers' reactions. Today we're talking about Gurmat philosophy, but also particularly Gurmat psychology, practical self-realisation, and Davinder Singh. Yeah, Dav, how do we define mental health? That's a really good question and an important question. And I would say in order to define the mental health, we need to know what the mind is. And that poses a very interesting question.
in the Western world, we have no real definition of the mind. So if they don't know the mind, then how are they defining mental health? I'll just leave that there, right? But coming to how does Gurbani define it? Gurbani defines it very easy. If you are identified with the content of your mind, with your home, with your I amness, then you have mental illness. That's all there is to it. Because home is dira grog. It's only when you come out of it, you are not mentally ill. So if you are consumed in your mind of in any sort, you are mentally not well. The callers are already busy. Are they? Yeah. Oh, okay. So let's go to our first call. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello. हेलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। स्वागत जी भाजी ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕਾਲ ਜੀ? मेरा नाम संतोख है जी। संतोख सिंह जी स्वागत ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ? मैं जी कहना चाहना मैं अपने भाई साहब बैठे जी गलबात कर रहे हैं। हाँ जी दसो जी। ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਚਾਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਨ ਓਕੇ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਤਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੈਲਫ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਲਫ ਮਤਲਬ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮ ਘਾਤ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ। ਤਾਂ ਆਪਨ ਚੀਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਨ ਚੀਨੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਆਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਆਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਹੈ ਜੇ ਬੋਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਕਮ ਐਂਡ ਗੋ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ। So he said about the Atma is about the man. Atma. It's awareness. Ultimately, how do you know you're you? Yeah. ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੈਲਫ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਆਪਨ ਚੀਨੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨ। ਆਪੇ ਪਛਾਣੇ ਇੱਕੋ ਜਾਣੇ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਯੂ نو ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਪੜਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਧਰਮ। So you have to connect with yourself. You have to know yourself. You have to know yourself first. ਚਲੋ ਜੀ let's go to know yourself. You have to first know what you're not. You've already woken a lot of people up. ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello ਜੀ। Hi there. Yeah, I'd like to ask a question on the show. Yeah, can you give me your name and where are you calling from? I'm calling from Coventry. Okay. I'd like to just share my experience on the show. Yeah, fire away. If you can keep it brief because we've got quite a lot of calls, but keep it brief. Yes, fire away. Am I on it now? Yeah, you're live. You're live, yeah. Oh, can they hear me? Yes, definitely. Yes, you're live now, so give us your thoughts, yeah? Well, he's talking right now. Yeah, don't listen to the television. Yeah. Just listen to me on the phone because there's a 10-second delay. Okay. Oh, right. Okay. Right. Yeah. Okay. Well, anyway. Okay. So my name's Sonia. I'm from Coventry. Okay, Sonia. Welcome to the show. Yeah. Thank you very much. I'm going to keep it brief. Yeah. I'm listening to this now, and I find it absolutely profound because I'm a young Sikh woman, 26 years old, and I've been asking questions about Sikhi my whole life. Yeah. Which actually they've never been answered or fulfilled by the people around me, friends, family, and also kind of Sikh influencers in the Gurdwara that I locally go to. Okay. And it was only until I practiced mindfulness and right mindfulness meditation that I truly started to connect and understand the teachings of Gurbani. Okay. And I think that as a young person, and especially a young Sikh woman, we struggle to really, really kind of connect. Well, I struggle to connect with the Sikh community because I just wasn't getting any of my answers. Questions. Sonia, let me ask you something. You know, so I do talk to a lot of young Sikhs, and
they feel quite alienated from the Gurdwaras. They feel that what they see there is really a kind of a routine and that it doesn't really have any meaning for their everyday life. Is that the kind of feelings you had as well? Yeah, that's exactly it. And I felt like the people that I was supposed to look up to and be influenced by were kind of reading off it's almost like it was a robotic sort of secular answer with no true meaning. Yeah. And it was only until I felt that subjective experience that I then truly understood the profound wisdom of the Gurbani and realised it's not just a theory, it's a practical embodiment and a way of being, you know, it's a way of living. And I just want to kind of share that experience. So I feel a lot more connected now with the Sikhi teachings truly because of the practice. That's brilliant. And also, not only that, I do believe that there's a lot of people in my sort of shoes and at my age, they struggle. They do struggle with understanding, you know, the true deeper meaning of it because we're not taught this in the Gurdwara. Sonia, thanks very much. Thank you so much. Some brilliant thoughts there. Waheguru Ji Ka Khalsa. She said something. She said she used the word robotic. She felt that when she was going to Gurdwara, it was robotic. It was almost like people were just following rules. Where what she wanted was linking for practical Sikhi in the everyday life. Sure, and I think ultimately, look, Sikhi has to be experiential. For example, imagine karo ke koi thanu kahe ke kadi tusi garami, kadi tusi ag chat nahi paya ho. Ta main thanu aake dassa ke aa cheez, it tells you ke ek garam ya. Thanu concept nahi na pata nahi na ke garam ki hunda jinni tak hath nahi paande. Fir tusi jo padhunge thanu ke ha ye gal sachi ya. Gurbani idda you have to subjectively experience it. Once you experience it, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਸੱਚ ਆ. There can't be nothing else ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ experience is the truth. You know, one thing that does frighten me, and I don't know, but you know, if you turn on these God channels, and we did the program last week about God men and God cults, is that you do find some of these cults deploying similar kind of rhetoric. Sure. That they will often say the mainstream religions, they've all become institutionalized, robotic. Come here and you'll have a kind of spiritual experience. So how do we know that this isn't just part of that? It's ultimately it's not about spiritual experience. It's not about anything else. It's simply saying there's only one way. Look, you can do anything, but so you don't need to follow an individual for this. You don't need to have a God man. Definitely not. The only thing you have is your breath, Pavan Guru, Shabad Guru. All right, the Shabad is your Guru. And the Pavan is your Guru. You can't deny that. That's in your Gurbani. How can we deny that? Because the breath teaches you to sustain your attention. Look, suniye lage sahaj dhyan. Jehda Pavan di gal hegi is to bring focus. Jehdi Shabad di gal, it's to do sunya. That's jida keda kanna da vishaya. Yeah, but jidoo apa shabad di gal karde, it is something internal that you need to listen to. Whereas with breath, you don't need to listen. When we naam japte hain, saas grass, apa dhyan apa concentrate, apa tikane liaune apne man nu. Because sada man jehda dorda rehanda, we trying to focus and puri jida ni connection Guru de naal apa dhyan paune ha. We trying to sort of connect and like sense our body and our feelings, trying to, you know, focus and be in touch with ourselves. I think, look, the way I would say it is, ultimately, certainly with my practice and the practice I've been teaching for so many years, with that practice you become aware of your mind, and soon enough the mind settles, and then you're in touch with yourself. Then you know that there is no mind because there are no thoughts and emotions, and you feel something. To me, it's not, if you're saying I'm connecting to my Guru, there is matlab that you're vichriya from him. And it's only the ego jehda sanu tode aaya. Let me come man beh janda, ego beh jandi. Ego beh jandi, we get connected. Let me come at another angle, because back to the Western and the Gurmat perspective. The Western perspective, it seems to me, is based on the Enlightenment theories, which is the way in which you become a better person or a more satisfied person is to become educated, to accumulate knowledge. In a sense, you fill your mind. And certainly the Eastern, or the... Okay, we've got a call, and then I'll come back to this. I'd like to work on that one, please. Hanji, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Hello. Hello, welcome to the show. Give your name and where you're calling from. Hello, Satyam. My name is Gurjeet, and I'm calling from Ilford. Hanji Gurjeet ji, what would you like to say? I'd just like to say that regarding Sikhi,
my age is now 50, and I've been to so many Gurdwara, and I've never got the right definition of Sikhi and the Gurbani, because there's so many other parties which are treating and teaching us very different types of Gurbani and Sikhi, and then you come back and you doubt yourself, or you doubt what's been said. And I've got 3 children who want to go Gurdwara and understand Sikhi, but every time they go, we have a different definition, and we don't understand the Sikhi because I feel that it's not been taught to us in the right definition. And the young generation, they don't want to go Gurdwara anymore because they feel alienated by the old people and people who seem to think that they are different. But our generation... Gurjeet, I think you've put a lot of points there. I want Davinder to respond to those. So thank you for your call, and then if you hang up, and I'll put those points to Davinder. Vaheguru Ji Ka Khalsa. She bundled about 3 really critical points in there. One was, she said that her children want to go to the Gurdwara, and when they come away, they feel more confused. Sure. That's the first thing. And the second thing is that she did feel, as we were saying earlier on, that the Gurdwara seems to have reduced Sikhi to that 1 hour where you go and have your samosa and jalebiyan first, then you spend half an hour in the Gurdwara, matha teke, listen to the stage secretary make the announcements, get your prashad, have your langar, and you're back home. And I think today's youth want something for the ever present, for the not for the weekend. No, so answer the first one about confusion. 100%. It's absolutely true. I mean, I run retreats to do with Gurmat psychotherapy retreats, right, with Ki Ratan, Tony and Jagdeep, and I run it with them because they're probably the most professional set we've seen out there. They're self-actualizing, very talented, creative human beings. And we have groups of Sikhs that come to these retreats, and there's different levels, right? So the first retreat will teach them about Santokh, how to cultivate just present moment. The second retreat will teach them how to cultivate Daya, not by saying it, but cultivating it. And when you put Daya and Santokh together, it gives birth to Taram. So that's the third, and so on and so forth. When we've had these young people, and we've had young professionals highly educated, and all of them are saying the same thing. None of it makes sense to. We don't know where we fit in, and there's an identity crisis going on. But once you connect them to themselves and then give them the reference that, look, this is where it comes from, they find the path themselves. Let me ask, because I'm sure that there will be some Sikhs watching now saying that these people are making a new religion. Now, tell me, are you trying to create some kind of new age spirituality, or are you trying to go back to the roots of what Guru Nanak taught us? Neither. You know what I understand? Let me address that question, because it's a really important one. Look, what is universal to all humanity? What would you say is a universal thing to all humanity? Love. Not necessarily. Trump isn't that loving. Yeah. Oh, right. Every human being has got to have that. Yeah. So breathing. Universal breathing. We all need to breathe. Not alive. It's health. Yeah. Health is of critical importance. Health is everything. Absolutely. Gurmat, as a psychotherapy, what does Gurmat do? It reduces dukh. If there's no dukh, you're in health, aren't you? Yeah. So as far as I'm concerned, I feel that the critical way of connecting people to Gurbani, to the essence of what it means, is to show them how to connect to themselves, and then use Gurbani as a reference to know the territory that they want. So isn't that what the Buddhist philosophy is centered on, the whole idea about elimination of dukh, which is essentially about not physical pain, but about inner suffering. Isn't that what and we're about attachments, because they often say that's why you shouldn't get too attached. Which is what we say. To things, because if you lose them, and you will one day, you'll suffer. Don't we say that more is the cause of That's what it is. Yeah. So that's key farak pya. So what if somebody says that this is a backdoor way of just introducing Buddhism into the Sikh community? Well, then they haven't read the Gurbani, because Gurbani talks about the mind, Gurbani talks about home, Gurbani talks about Kam, Krodh, Lobh, Moh, Ahankar, Gurbani talks about present moment, Gurbani talks about Sa. Listen to that, look at that, and then look at everything. Well, we can deal with that by doing Waheguru Simran. We can do that by doing Renswais and things. Isn't that how to deal with it? And how much peace have we cultivated in our Gurdwaras? No, but Penji, we've been doing that. Yeah. Would you say the Panth is in a state of peace, or would you say the Panth is at the moment in a state well, here you are, Mandiga
ਗੱਲ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ if you ਟਿਕਾ ਸਕਦੇ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ concentration ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ concentration ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆ if you you know fully don't give your consent I mean Davinder's thrown the gauntlet ਜਿਹੜੇ views ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਬਹੁਤ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਦੁਬਦਾ ਡਿਊਅਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਆ ਵਿਚਾਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਵਰੀਡੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਦਾ ਬੁੱਕ ਯਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਦੇ ਉੱਠਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਵੇ ਦੈਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ it's got to be a subjective experience ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਣਹਾਰ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਣਾ ਆ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਆ nothing more than that ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ So what is naam? Naam is Gurbani ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ How do we know hukam? By coming in the present moment. How do we know hukam? By looking at the breath and knowing that it has a start, middle, end, start, middle, end. If you don't know hukam, you don't know naam. If you don't know hukam, you don't know yourself. If you don't know hukam, you have in ego. I agree with you there. Yeah. Duji gal, what is naam? Naam is presence. Yeah. Naam is not the word, it's presence. It's a felt experience. Akhan auka sacha now. Jab tusi onu keh nahi sakde, you can only feel it. So where do we just go? Recite it and not really. Not even recite it, Panji. I think even the reciting is man da vishay hai. Kyunki man hi recite kar sakda hai. Ye ta felt experience hai. Ye cheez koi up jandi hai. It emerges by itself. Ye padarat hai. It's not something that you go and get. Like I just send it, we go and get it because I do this, that, the other. It's only kirpa now. But Gurbani chanda Vaheguru Gur mantra hai. It is a good jap homme koi. So it's pretty plain siddha. Straightforward. Tusi us mantra nu japo te thodi homme chal jandi hai. So you're saying I'm saying japna ਉਹ ਫਿਰ japna ਨਹੀਂ ਥੇ. Well, maybe we look at the translation of the word jap. Jap also means to mutter, but jap also means to understand. To know. ਇੱਕ ਜਪਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ that's automated. So when you do ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਪ ਤੋਂ ਅਜਾਪ ਬਣਦਾ ਅਜਾਪ ਤੋਂ ਵਿਰਾਗ ਬਣਦਾ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਇਹਦੀ ਸਟੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਆ so we have to begin somewhere so I'm not saying naam I'm not saying ke shabad in the form of mantra is not as effective as the breath but it has to begin with ਮਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੋ ਸੁਣੀਏ ਲੱਗੇ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮਨ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਮਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਏ ਜੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਬਦਲੋ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਭਜਾ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧਿਸਟ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਡੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਪੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਮਨ ਦਾ ਬਿਲੀਫ ਆ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਪਰ ਝੂਠਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ can't really ਨਿਚੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ
ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਸੋ ਦੋ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਖੀ ਰਾਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ as the bird flies ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੀਟ ਰਸਤ ਕੀੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਖੀ ਰਾਹ ਫੜੋ ਕੀੜੇ ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ that's what he said because ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਗੱਲ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਖੋ ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੱਚ ਹੀ ਆ ਸੱਚ ਆਦ ਸੱਚ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਈਆਂ ਲਈ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆ ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ So there's no heaven and hell. ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਰਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ so it's a state of consciousness ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਰਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵਸਦੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਆ ਸਵਰਗ so you can look at it in different ways okay ਉਹਦਾ ਇਹ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ the present moment absolutely ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ all the miles is the present absolutely ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚਿੰਤਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ so just we coming to the end but just what does this actually mean in practice what does it mean in practice what the kind of what should I do to what is it like going through stages yes so let's look at it in so we're looking at personal and transpersonal health right personal health ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ when these three so ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ through mindfulness ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਦੌੜਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ do you have to take that no ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਆ we don't take any notice of it ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਮਨ ਦੀ ਪਰ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਕਦੀ which are very critical which then create a sense of isolation self-esteem all of those things so it's really important that if you're going to go down the path of mindfulness or meditation that you go with someone who knows what they're talking about that's a really important point ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ I was 18-19 I was very hungry to like find out more about Sikhi and ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ I'm not lying I joined to reduce my ego but actually there was a moment where actually ਮੇਰੀ ego ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ of course ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ of course and so that's a very dangerous moment isn't it but if you Gurmat go back to old was Amrit on a Sunday we just went and took it ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਾਂ but not just so do you see what it's become a commodity now when I took Amrit I was finding myself to be honest yes finding myself who am I where am I from where I belong and where I've got to go so you do question yourself these things there's a lot of youth today taking Amrit and which is fantastic because I certainly thought that maybe they'd just become westernized and they'd forget
But I also see lots of mental health problems as well emerging. I don't know if it's connected or what's going on. Look, ego, if we once recognize... And we don't admit that. We have to start admitting that as well. Once we recognize that the ego is the actual cause of our issues, then we can recognize there are things that elevate the ego, there are things that make the ego difficult. Look, some people find it very offensive to say, for example, you've taken Amrit in a particular way and I haven't. They may not even sit with me, right? Yes. Because they find it very divisive. It's become like an identity politics. Oh yeah, and therefore you can see that they have some level of distress in them. Yeah, that distress sooner or later is going to kick off the flight-fight response, which over time becomes your symptoms, and those symptoms either become depression, anxiety, etc. You know, so when you go to the Western world, and it's worth mentioning this because we've got so many people in our community who have depression and anxiety, that when you go to the doctor, they are not treating your depression. They are treating a label. They are not treating the symptoms. The question you have to ask yourself is what's causing the symptoms. They end up getting medication for it. The moment your home feels threatened, either physically or psychologically. Someone leaves you, someone's ill at home, you've got an illness, you're going to lose your job. When you feel trapped, or you feel trapped in a family or in a relationship, then what happens? You kick off the flight-fight response. That changes all your physiology. That physiology then becomes your symptoms. Your symptoms are a feedback mechanism. Let me explain it another way. If you had a bee sting in your finger, that pain, what is it telling you? To take the sting out. Those symptoms are telling you to make some changes. So depression and anxiety are effectively feedback mechanisms which are telling you some changes need to be done, you feeling that's trapped. like what you were doing in psychotherapy, that people might feel anxiety and then they project it onto somebody else rather than looking deeper as to where that anxiety comes from. Where does it begin from? They'll blame somebody else. Yeah, where does it begin from? And you know, I'm not preaching because as you know, we're all struggling in this life. Or the minu lagda we are Sikh kafi anxiety cha, and we should be because we faced genocide. We've got 1984. India today, we've got Hindutva, fascism, and we've got nationalism throughout the world. And as we're minorities everywhere, so we will feel anxiety. But what about the gurus? Look at what they had to go through. The challenges they went through. But they still showed us a way. It's a feedback mechanism, right? So let's look. Anxiety is not an illness. No. Right? This is a money-making scam. You're going to go for a university exam and you're feeling anxiety. Does that tell you you're ill or does that tell you you're not prepared? Well, you're not prepared. Exactly. If you're prepared, you're not going to feel the anxiety. So it's not an illness. But what they've done is they've made every human emotion... We take some pills for anxiety now. Absolutely. Well, that's what I was saying earlier. That's what I'm telling you, that the mind... That's what the doctors provide you, psychology medication. And physiology is different, so they can make twice the amount of money. And that gives you side effects. Well, we all know that. And Gurmat, you mentioned the Las Vegas killing. You will notice a majority of the mass gun shooting, most of them are on antidepressants. Which opens a whole new bag of questions. Illness. And I know there's a conflict in all communities, and maybe because of social media now, we're more aware of that. It's bombarded. But I talk to a lot of young people and they say, we're fed up of the conflict in our gurdwaras. Just recently we've had the election in Southall, and they've made the committee, but there's been lots and lots of really abusive stuff going on against each other. And you don't expect that from elders, because you look upon and you think, all right, these are elders, they might give us some say, give them some guidelines, but they're giving us the wrong messages. And look, all it is just ego trips, right? Let's just face it, it's ego trips, and until we recognize, look, there is functionality. Because there'll be people watching this program and saying to us, thinking, and that, for me, that's part of that anxiety, that's part of that crisis. But the thing is, Sikh is universal. We've locked it away. I went to China, went to Afghanistan, Tashkent, Russia, Iraq, Iran, you name it, he's everywhere. So why shouldn't we
promote the same message. I remember going to see Buddhists, Sufis, shamans, and you know what? I learnt a lot from them, but they learnt a lot from Guru Nanak. And I think we've got to open our worldview. You have to spread your Sikhi around the world. That's supposed to be our mission. Sikhi is a way of being. It's not a religion. And your actions and your way of living should be your prachar. Okay, we have run out of time. Manji, do you want any last point? I just want to say thank you, Dav. It was brilliant, and we'll definitely bring you again. So I think it's left us with a really big question. Sikhi is a way of being, it's not a religion. And I think we will get you back, and we'll start from that. But I also want to hear from, if you've got your thoughts, give us feedback. Yes. You go on Facebook, you can give us feedback on Facebook. You can go on my Facebook and plenty of people give me feedback. And if you want to come and offer a different point of view, if you think Dav's talking absolute rubbish, then let's come on and we'll have the opposite dialogue, which is what our Guru said. So we shouldn't be afraid to dig deeper into our Gurbani. In fact, Guru ji kinde abhi tusi khojo khojiyo je khoj karna sab kuch hi Maharaj ne kya Guru Arjan Dev ji kinde main paठ पढ़े और वेद बचारे और निवल भयंगम साधे प्यारे इन बिद कर्म मिलन ना जाए मैं किए कर्म अनेका हार भरियो स्वामी के द्वारे पर दीजे बुद्ध बबेका कहते मैंने बुद्ध बबेक वाले लिया मुड़ के सो साडा धर्म बुद्धि धर्म आ बबेकी धर्म आ ते चलो साइंटिफिक आपां लफ्ज़ नहीं वरतना करके इट्स अ लोडेड टर्म पर असी विचार कह सकते हैं सच नूं असी लभदे हां ते सच दा धर्म आ सतनाम सच्चा नाम अज असी माइंडफुलनेस की गल कीती है इत्थे समाप्ति करदे बोलदे हां तो भुल चुक माफ करनी जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।